Welcome to Beyond Headlines with NGULLIE. American so British manu aro British laga jaga khisa huni gina aishe. Poila United Kingdom laga deshte, England laga deshte, England aro United Kingdom noha gide. Ekta British laga raja taila namdo Vortigern thaishe koishe. To likhe hisab Raja Vortigern. Kwa hisab Raja Vortigern bra German hatiaro aro kam kuriya manu khan ge hajra di gina tai laga desh mati ge rakshak rakhibule aro kam koribule dishe koishe hajra di gina dikhe hisab. Itu to ajikali la kotha noy. Itu to ituila khisa to poila ekdam purana zamana laga khisa ase itu to. To kwa hisab itu British Raja bra German hatiaro aro kam kuriya manu khan ge hajra diya to 410 AD साल निशना दे आसे को आसे पोइल एकदम पुराना जमाना दे तो इतु जर्मन मनु खान बरा काम गुरी दिगेना निजोर लगा जगह निजोर लगा मनु खान लोग दे कोथा पोथाई से गुइजे आहिबी इतु ब्रिटिश राजा आरो ब्रिटिश मनु खान दो एकदम कमतिया से ताई खान लगा माटी भी एकदम भाला से आरो मनु खान ब्रिटिश लगा मनु खान भी एकदम ताकत नाई मजबूत नाई ना कोई ना तहला निजोर मानु जर्मन मानु खान गे एना कथा पताइसे को आसे तो एना माटिसे ओलोप रा जर्मन मानु खान इतु ब्रिटिश मानु खान लगा जगह दे आही गेना फरता होई जाइसे कइसे तो इतु जर्मन मानु खान रा ब्रिटिश लगा राजा करनी काम गुरी गेना आस्ते ताई खान रा माटी आरो सरकारी भी लोइसे ना को आसे लिखे हिसाब तो हाजिरा गुरिया मनुरा मालिक लगा माटी आरो देश आस्ते सब लई दिसे सरकारी भी सब लई दिसे आरो इटु जर्मन खान बरा निजोर लगा मालिक ऊपर दे राजा आरो सरकारी होई जाइसे कइसे लिखे हिसाब इटु लगा ब्रिटिश माटी जर्मन मनु खान बरा लई लवादो German manu khan brado nam Welsh mati dishe goise Welsh mane dusra manu nohile bi bahar manu Welsh laga art to bahar manu itula nam Welsh para Wales koina ekta desh ulaise Welsh to manula nam kundo German manu khan bra British khan ge dishe aro Wales to desh laga nam to itu Wales koina desh ekta ulaise koise aro itu laga desh Wales bra aro ekta desh shitake piche de ulaise aro itu laga desh to moi khan sob ajigali ki ase jane United Kingdom Koi hisab likha hisab United Kingdom UK do asol do German manuvra ahigena porta thagija aro porta thagi jaigena taihan British manu khan ge dabai digena kile mane bishi hoi jaise aro taihan la sarkari loi lo enala desh ase ena koi ase apni khan bi jaine ni puri sale tukan bahal se jani jawang The United Kingdom, or if you will, the Union of England, Scotland, Northern Ireland and Wales is believed to be originally German descended. Now, according to records, the ancient Anglo-Saxon settlement in Great Britain began with the British King Vortigern. King Vortigern hired a band of Germanic mercenaries and workers to protect his territory from raiders. Now, these German mercenaries and German workers sent word back to their home to their own people, their country and homeland, about how wonderful the British lands were. They sent messages praising the fertility of the British lands. And of course, they sent messages saying how weak the British people actually were. Now, this led to more and more Germanic words and people coming in. Now, they did not come to help but to settle in the British lands that they had heard so much about. They were not workers but warriors looking for a new home to settle in. Eventually, they became numerous and overthrew their British employers. This marked the beginning of the Anglo-Saxon conquest.
it will eventually lead to the settlement of entire Great Britain. Jagali portion nishna Assam mera khetai dia manu 200 gari nishna porta Niuland de gushibule gushish korise apni kan bi tu to huni gina thayu na yi kotha bal do sarkari aro bosti manu Niuland bra tade bra itu kan kote Assam ra aije itu kan sob rukhai dise aro gushibule dia nai aro tai kan ge wapas jaule dise na kwase itu piche de bosti manu kunba aro sarkari bra ekdam kotha dangor koi ahise kotha do ekdin nohele bi ekdin do dusra manu khan bra moi khan laga dorja majode dauri gina ahibole thagise itu do ini hobole thagise tade kotha ekdam dangor ekdam muk bahadur mariule nai tade do itu do poila zamana moi khan la baba ma khan time ra bi apni kan dusra manu bahar manu khan Nagaland de phota hua ase ek din ayo taigan tata gari loina phorta taigan la bera kor loi aina nijor la dorja de dauri na ayo koina ahi gina je aro kali portion July 23rd te taigan moi khan la dorja de aise Niuland de kotha bal do taigan do khetai dise wapas jaule dise hole bi tukan do sob moi khan la galthi ase no hobole thaise hole moi khan kotha mania nai khoise সরকারি পৰা মন দিয়া নাই সমাজ পৰা বি মন দিয়া নাই মান দেৰি কি মিছাগো আমি খান লাগা কমলিয়া আৰু পুৰা লিখা হুৰু জামা খান পৰা তো অলপ তো কথা তো ঢালি দি কিনা আহি থাকিছে হলিবি সব মানুহ সরকারি হবি সমাজ হবি জওয়ান হবি কোনবা বি মন পুৰা দি কিনা কাম ইতুদো কৰিয়া নাই সব মানুহ হাত তো আইএলপি তাতে থাকি না মই খান লা হাত ঠেং দো ৰাস্তা দে দি কিনা মই খান কাম কৰিয়া নাই আমি খান লা পুরা লিখা খান বি বেশি ভাগ তো তাই খান একদম ডাঙর ইংরেজি কথাবৰা লিখি না আকবর খান লগতে কাগজ পঠাই থাকে হলি ঠেং রাস্তা হাত বিৰাই না তো কাম ইমান কৰি না আহা নাই আইএলবি লাগা কথা বি কাম রা নহয় কিনা কথাই একলাই চুচি কিনা মই খান কাম কৰি না আহি আছে এতিয়া তাক তো কাম রা নহয় আপনি মিজোরাম দে যাইনা সাইলে তো তাই খান সরকারি আর সমাজ খান কিমান মিলাই কিনা কাম কৰি আছে ইয়াদি নিচিনা নহব নিউল্যান্ড দে নিচিনা ডিমাপুর দে নিচিনা মানুহ খান দেখিয়া নিচিনা মিজোরাম দে যালে আপনি নিদেখিব তাই খান সরকারি আর সমাজ খান একদম মিলি কিনা কাম কৰি না যা আছে নাগালেণ্ড দে বি মৌচুং দে এনে বিৰাই যাই চাইলে তো আপনি খান বি এনে অলপ থাকিব চাই থাকিব তা সমাজ খান আৰু এনে তাতে সরকারি খান কিনা কাম কৰি না আৰু জওয়ান খান পুৰা লিখে খান 1 কিলো দে জামা তাই খান হাত মিলাই না কাম কৰি না আছে এই দোকান বি ভালসে দেখিবলৈ পাৰিব কথা তো ইটো নাগালেণ্ড ৰাজ্য পুৰা নহয় না মৌচুং একলাহি এনে না সাফা দেখি আছে এটোই মন দুখ আছে পয়লা বৰা আকবর খান বৰা মানুহ খান বৰা ডাঙৰ মানুহ খান সমাজ বৰা কথা মই খান গে মানিবি গৈ কিনা ইমান দেৰি আহিছে আৰু মই খান মানিয়া নাই তো আচানক মই খান সব বহি থাকিলে জুলাই 23 তে নিউল্যান্ডে কি হৈছে ইটো তো পয়লা বৰা মই খান দেখি না ইয়া যে বলে মই খান মানিয়া নাই ইটো হৈছে হলে নাগা মানুহ খান দো সব এনা খান ঘটনা হইলে তো সব হুদি থাকে কাম তো নকৰে হলি না হুদি থাকে সরকারিটো কো যাইছে সিএনএস কো যাইছে এনএসএফ কো আছে সিএনটিসি এনপিও এনপিএফ তান কো যাইছে নিফিরিও কো যাইছে এনে হুদি থাকে মুখ বাহাদুর হি মারি থাকে মই খান আকবর আৰু কাগজ দে ডাঙৰ কথা কই না পঠাই থাকে মই খান মুখ মাৰে হুমাই নাগালেণ্ডে একটা দুইটা বৰা ফটা হৈ আছে মই খান কথা কৈ আছে এই দুইটা দে তো নাগালেণ্ড পুৰা ফটা হৈ আছে বাহাৰ মানুহ বৰা বি জানি আছে ইটো নাগা মানুহ তো একদম হাৱাই গৰম মাৰি থাকে উদাই তাখান বি জানি আছে তো এতিয়া তো মিয়া খান কৈ নাগালেণ্ডে নিজৰ লাগা বেৰা চুকা আৰু খানদান সব লৈ কিনা তাইখান গুচি হলে কোশিশ কৰি না আহি আছে তো নিউল্যান্ডে কি হৈছে ইটো দেখি আছে মই খান তো মই খান লাগা গলতি আছে দোকান তো দেখি আহি থাকিছে হলে বি নাগা মানুহ লাগা কথা কোৱা নিচিনা মৰিবলৈ সময় দে ডক্টৰ বিচাৰে মই খান দ
একদম বিমাৰ হোৱা বিছনে মৰিবলৈ টাইম দে হস্পিটেল কৈ না আহে মই গান ইটো নিচিনা হৈ যাইছে জুলাই 23 তে কি হৈছে ইটোটো পয়লাবৰা দেখি না আহি আছে আগে দে কোৱা নিচিনা হলিবি মই খান একদম সাৱধান বৰা নাথাকিয়া আৰু আমি খান লাগা চৰকাৰী এসি জামিৰ হবি শৰজলে হবি তালা সময় দে হলেবি নেফিৰিও হবি তালা সময় দে হলেবি মন নাদি গেনা আহিছে ইমান তাক ইটো কাৰণে ইটো কান সময় লাগি আছে মই খান কিছা একটা গব আপনি খান বি ইটো কথা তো ইনি কৈ থাকিব আৰু ইটো বি ভাবনাতে থাকিব আজিকালি তো যা মইনা মাজতে কিলে নাগালেণ্ডে আসাম লাগা গাড়ী ডিমাপুৰতে ইমান বিৰাই দেখি আছে ইটো কান সব মনা কথা কৈ আছে বুলি ইটো কান টিভিতে শুনি নাপায় আকবাৰ দে পুৰিবলৈ নাপায় হলে যা মইনা নিচিনা দে ডিমাপুৰ লাৰ ৰাস্তাতে Assam la registration number dhuri na gari ekdam birai thaije tu moi kandu itu ekdam asorit pra sai thaije ari Nagaland de do ini second hand la gari tu bishas uli man phota to no la yate bi Assam la gari yate bi Assam la gari ekdam birai thaije aro achanak Assam devra bahar manu kan ketaije goina Niuland de ahi itu ghatna to lok paise moi kan Now, there's no way I'm suggesting that the two occurrences are linked in any way. The two events, the apparently high number of Assam registered vehicles seen in Dimapur during the past several weeks, and second, the sudden July 23rd attempt by reported evicted settlers or illegal immigrants in Assam who had tried to enter Nagaland, or more specifically, Niuland district. It just might have been a crazy coincidence if you ask me. Or maybe it's not a coincidence if you have been reading the signs just right. We're going to talk about how illegal immigrants may be successfully finding their way into Nagaland despite the inner line regulation regime in place. Meaning, illegal immigrants are already giving the Nagaland government and the people, including genuine Indian citizens, a run for our money. Now first, let's take a peek at the eviction drives in Assam. We'll also have a look at Assam's history of fight against illegal immigration. After that, we'll examine how woefully inadequate, underprepared, and ill-equipped Nagaland government and the people are. Then we'll examine why outsiders would even find the audacity to just pack up and just head for Nagaland like it's their favorite uncle's house. Now, according to the Assam Tribune, the state's government has flagged approximately 1.66 lakh illegal immigrants, 1.66 lakh illegal immigrants till 2024. That's a huge number. Approximately 30,100 have been deported. Now 32,870 people came in between 1966 and 1971. And ladies and gentlemen, in Assam, 132,661 came in after 1971, according to an Assam minister, Atul Bora. Assam Sarkari bra ekdam lagadar se kaam kuri jai ase itia to bahar manukan sob khetai dia ase aro manula ghor manula mati churgina loigina bohi thakya kan bi sob khetai dia ase aro itu Niuland kun aise itu kan do sob itu manukan khetai gina aha kan ko ase ena bhabna dia ase sarkari bra bahar manu kiman sarkari laga mati aro Assamese manu kan laga mati de bohi ja noile bi chorguri loa mati de bohi gina thagise itu kan sob khetai ase Assam government bra Assam la akbar ekta pra koa 1 lakh upor bahar manu Assam de ase ko ase 2024 de itu do 2024 sal de likhya na ase aro 1 lakh upor bahar manu kan do 1971 piche de hi ahishe na koi ase inner line permit no Nagaland de naga manu aro dusra manu hoile bi naga mati de khun janam thakia karni bunaishe taikhan laga biswas taikhan laga sanskriti taikhan laga kam taikhan laga jibon aro mati laga sambudi ke raksha diwole ILP to bunai gina ase moi khan karni naga manu aro naga manu nohole bi
mati khun janam khan karni ase kotha do ILP to Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 bara aji tak chenda hi chenda pura chenda hi ase nambra hi ase tai khan karan bunaishe itu kam nokore ki karni itu rakhya ase itu kam nokore itu karne bahar manu khan naga manu khan ki kam kori ase ki kam nokore itu kan tai khan bra sob dikhina ase moi khan karni bahar manu khan bra sob jani ase to itu karne bahar manu khan bra nijor laga bera aro nijor laga gari loi hina Niuland de ahi hina gushibole kushish kore de itu karne mon dangor ra hi ase to tai khan. The inner line permit system was designed to protect the indigenous populations and to regulate outsider movement. Now, the ILP is now actually the main reason we have illegal immigrants, because the issuing authority is actually the one that's opening the door for outsiders to enter. Think about it. There needs to be a modification to the main enforcing elements to the ILP. You have to set a benchmark, stop issuing ILPs, or set a certain degree of allowance in it, regulate the stay time, stay up or reposition, and set up deportation mechanisms here. There are serious challenges that threaten its effectiveness. Incidents such as the one that we saw in Niuland, where hundreds of people evicted from Assam attempted to enter Niuland. Here are the reasons why such events highlight potential failure points of the ILP system in Nagaland: administrative gaps in enforcement. The ILP system demands consistent monitoring, verification and enforcement by state agencies. However, the Niuland incident shows how large groups of people can approach and potentially cross into Nagaland without prior documentation or scrutiny. This strongly shows a lack of coordination among border security, local administration and the police. Do you know that the distance from Rengmapani in Assam to Niuland district, Nagaland, they entered all the way inside? Moikhani to bhavna te rakhule lagi to ILP do kunba tata garira porta khandan asamra aya je manukan aya je bahar manu aya je itu time de moikan ekdam police kan aro sarkari kan kam kuriala noi ILP do hudai din de holebi rati de holebi pani giriya dem de holebi rot maria dem de holebi dhup maria dem de holebi hawa aya dem de holebi kot holebi Hudai moikan la border, moikan la gate, moikan la dorja de sob bohina sai thagule lage. To Niuland de kyu hoishi itu to moikan dikhya ase. Moikan emergency de ula dem de moikan ekdam serious ra kam kore na ki ena. To hitu to hudai la kam ase. Ena manukan khetai aya dem de manukan ki ghatna jai ase itu time de ILP la kotha ulai na kam kori ule dekhaule la noi itu to hudai sa laga ase. Second point, porous borders and lack of border management. Nagaland shares a long and poorly monitored border with Assam. These areas, often forested and under-policed, allow for unregulated movement, especially in rural districts like Niuland and Mon district. Without physical infrastructure such as fences, gates, and active border police posts, the ILB becomes more of a theoretical filter than a practical useful deterrent. Moikan itu bi bhavna bi rakhule lage itu moikan border de ekdam khula ase jungle bi ekdam khula ase rasta bi ekdam khula ase Assam ra apni bus loi aibi jungle le polai jabi apni bhandari di olaule pare apni dimapur di olaule pare kun bi rukhaule nai kot ja ase kole nai apni to kun la ja de ja ase ko ase ILP durishna dura nai passport durishe apni la photo apni la aadhar kot ase kole nai Taigan morning de ahule paribo aro sham de jaule paribo Dimapur station de jai sabi apni sob dikhibo taigan morning de aibo phujur de aina taigan sham de jai khushi khushi ar Dimapur de aina taigan ki khaule mon ase ki korule mon ase korine jai kun bi rikhaule nai moyala border de ekdam khula ase itu bi mon ekta moi khan mon de rakhule lage. Point number 3, pressure from migratory populations. The people attempting to enter from Assam or any other states were reportedly evicted individuals, possibly migrants or settlers with no land rights in Assam, meaning foreigners.
If there were simply native encroachers, they most likely would have someone to turn to, including the court. But they fled because they knew there was no place they could go, meaning they were foreigners, no court that would hold them up for their rights. This growing trend of climate migrants, landless laborers, or evicted encroachers creates social political pressure on neighboring states such as Nagaland. The ILP was never designed to handle large groups of displaced people or mass displacement situations, and its structure and infrastructure in Nagaland lacks the mechanisms and the people to address humanitarian crises while maintaining regulatory control. Moikani to Niuland de ai thake noile Dimapur de bahar manu ahia kan do beshi bhag to tai kan itu Assam government kan bra khetai dia ko ase koise to tai kan do ini Assamese manu kan nijor la mati phitor de kunba lo de mati kan ghor kan chu gina thaisho koile hoile bi tai kan Assamese la citizen ase tai kan court lo de jaule pare police lo de jaule pare itu ekta rasta khuli ule hoile bi moihan kwa huni thaga do Manipur de aro Meghalaya devi tadibi ekdam alert jaya ase koise itu Assam ra polai gina ahagan itu kan do foreigners hi hobo kile mane tagan Assamese citizens Assam la manu ase koise gole tagan no polau do nijor la mati azu du do to tagan bhabna de do itu kan do sob foreign manu bahar manu ase ko ase itu kan pura alert ja ase itu bi moi kan ekdam Nagaland de Niuland de taigan ahi bole rukhi na thayule Dimapur de ahi rukhi na thayule wokha de mochung de ahi rukhi na thayina moi kan ituan so bhabna de rakhina ini lagadar kam kori bole lagi na ki ena bhabna de ase moi. Point number 4, weak verification infrastructure. The ILP process is often manual or loosely digitized with limited cross-verification, which makes it vulnerable to fake documentation, fake documents, overstaying visitors, permit misuse, etc., etc. For example, there are people who could use it to travel beyond their permitted areas. You could have an ILP to reach Kohima, but once you've reached Kohima, there's no one to check if you go into Wokha or Mochong or somewhere beyond that. In an incident like Niuland's, the state was clearly not equipped to screen and process such a large inflow. This reveals that on-ground verification mechanisms are either underdeveloped or under-resourced. Niuland ku hoise idu moi khan ekta dekhai dia do moi khan ILP dhurilebi nu dhurilebi manubra kiman junbra khujibule moi jai lebi moi khan tai khan ge rukhawle na paribo tai khan husa lagadar ba aise kile mane moi khan la documentation verification moi khan la infrastructure ituan tai khan rukhawle sai thagiule moi khan iku nai ki olob ase ituan sob komti ase noile patla ase hawa bra girai diule hi so it will be monde rakhiule lagi na bhabna de ase. Point number 5, lack of data and surveillance. There is little reliable data on who enters Nagaland with an ILP or who doesn't have one, where they stay, when they leave, where do they go. It's even worrying because the state does not know the background and history of the immigrants. This means even people with criminal past or those fleeing from the law could be hiding in Nagaland. The absence of real-time surveillance and data integration renders the ILP ineffective as a tracking system. In events like what happened in Niuland, the government scrambles after the influx has begun, instead of preventing it proactively before it started. Moigani tu bhabna dibi rakhule laye manubra ILP dhuri na ise kole taikan tu kote bra ya se na jane taikan poila la jibon do kina thagi na ya se na jane kali portion be moikan akbar de puri na ise Assam de tu dhing goina maiki ekta ke biya kori dia itula chhokra kan do Nagaland de bra police ra dhuri loise dhing rape case koina to dhing de itu maiki to biya kori dina taikan Nagaland de na boi thagi to itu chhokra kan do to Nagaland police or Assam police ra Dimapur dhuri na loi jaise to ILP dhuri na Bangladesh de bra ya se ko bi Assam ra ya se ko bi
taikando jail bra polai na hi thagile bi moi khan na jane to itu bhavna ekta bi rakhule lage moi khan ILP kun ge ni dibo itu bhal je ekta hisab pra moi khan aza bonai gina na jaile do piche de itia USA de ki hwa je United States ta de ki hwa se itu Nagaland bi hoi jao ta de do itu President Donald Trump ra taigan USA de Latin America Mexican manukan Venezuela kan taigan kiman majo tader USA bra ulai dia se ituan beshi bakto akbar hisab to sob jail bra polai ja noilibi manura jiwan loi dia manula samanchurna polai ja maiki ke biya kori dia ituan beshi ase gwa se idia hi taigan bisra time dei to moi kan bal se ILP itu moi kan mechanism do na saile do piche de moi kan kobole na pare kun bra hi na ki ghatna banai dibo ki bhangai dibo aro kun bra hi na ki loi jai dibo na jane to ILP kun ge ni dibo itwan bi bha bra sabule lage na bhapna rakhule lage na ahia se moi bi. Point number 6, insufficient legal consequences. Now, ladies and gentlemen, the penalties for ILP violations are not strong enough to serve as a deterrent. In the absence of swift deportation mechanisms, heavy fines, or long jail time, legal persecution, people often risk entering illegally, especially if they are desperate and evictees likely are more desperate. Now, the reason is because the punishments are not heavy enough. The fines are not heavy enough. Jail time is not heavy enough. They're not scared. In places like Niuland, for example, or Dimapur, desperation outweighs fear of legal repercussions. Poila manu ekta itu kiba ekta bahar manura moikhan naga maiki ekta ge biya kuri dia lagai na la humoi de kotha manu khan koi na ise. Naga manu do nijor la gor aro mati karne tai khan fight no re tai khan larai na jai tai khan pipat no re holi bi bahar de bra ahia manu khan bra do naga manu khan logode ekdom khun jibon so phaligina naga manu logode bibat kore fight kore kile mane naga manu khan do bhabe tai khan mati aro gor ase itu karni tai khan bibat no re Holibi bahar manugando ghor aro mati na itu karni taigan khun haligina pipat kore. That is something we should remember here. To ahya manukan brado taigan AILP durihina nahilebi moikan la jail de taigan gusai di bole boi nai fine loi di bole boi nai kile mane taigan do bhari nai do jail de jalebi fine lop dhaligina hal ulai jawo jail de gusai delbi taigan olop deri no bohina ulai jawo aro bera pitor de bra hat milaina tel shell halina taigan chaha pani olop digina ulaule pare to manu ahia Nagaland de kiman gushi ule mon ja ase taigan no bhoi nai moigan karni to itu bhapna de rakhule lage. Humanitarian concerns versus legal enforcement. Now, when large groups of displaced people attempt entry, let's say in Nagaland, especially families with children, the situation quickly evolves from a law and order issue to a humanitarian crisis. This places a lot of pressure on local authorities to respond with compassion and potentially undermining the rigid enforcement of ILP rules. The system was not built to balance humanitarian relief and legal regulation simultaneously. Manu kunba iwo aro bacha kan anishu weche oidu bahar manu kan ra maiki kan anishe weche tahan khabole nai huma bole mon nai goina bahar jaga de moi kan dikha nishna Nagaland ena de hoise gole moi kan kundu sabo mon bikai na o bacha kan ge sai dibi maiki kan ne du yade rakhi dibi ghor di dibi mati de mati itu ke di na bohile dibo itu bhabiu na ai tu do moi kan la manu nai bade bra ya se ni ki hole bi jail de hali dibo ki hole police law de di dibo ki hole bi jail de hali dibo ki hole bi police law de di dibo ena bhabna kundu bhabna lobo to moigan morom koriu na moigan mon bikhado huni dibo na manuge morom kori dibo na
moihanla mati phitore ini gushina moihanla mati aro ghor loi dia khan ge khetai dibo. Point number 8, risk of settlements becoming permanent. Now, if temporary shelter is provided, as is often in the case of humanitarian responses in the world, across the world, the shelters often evolve into semi-permanent settlements. Over time, these areas may develop into informal colonies, as seen in parts of Dimapur, Chumugidima, and border regions. This blurs the line between legal and illegal residency and overwhelms the ILP framework. Moikhan itu ekta bhabna bi rakhule lage. Moikhan judi ekdam beshi manu bahar ra moikhan Nagaland phitor de aina jabarjasti gushina tayan relief camp koi. Holebi amni khan bi poila ra bi ni dikhi thaibo. Zamana sob se jiwan sob te dukan dikhi thai. Kiman kitia refugee noile bi illegal immigrants goina bahar manu khan aina ekta jaga de bohi jai tade relief camp goina idukan do sob bosti hoi jai de nidu do relief camp ase koi piche de do itukan sob bosti hoi jai bosti ra kahar hoi jai kahar ra piche do itu manu khan ra moikhan do yade mati la manu ase moikhan khun do yade ase moikhan do citizens ase ena kwa manu sob jaga de ase do ILP do ituan la rasta side bole ituan la rasta bon kori di bole nohele bi ena la gharna gan sabole buna no itu to moigan ituan bi bhabna de rakhina ILP bra ki koriu na pare dusra laga sarkari site fini tai gan ki koriu le ase ituan bi ba se ekjun bra mudud di gina kori gina rakhule lage moigan ILP ekla ke ini bisas rakhije gule moigan piche de moigan duk lagibo. The Niuland incident exposes the ILP's vulnerability in the face of mass migration, administrative inefficiencies, incompetencies in the state government establishments, and even exposes interstate crises. The ILP remains a legal and symbolic tool of protection, but its on-ground enforcement, scalability, and cross-border coordination and mechanisms are insufficient for the scope and complexity of emerging challenges. If such incidents continue, such as the one we saw in Niuland district, if no institutional reforms or technological reinforcements are introduced, such as biometric tracking, digitized entry-exit systems, and interstate cooperation, then the ILP in Nagaland may become symbolic rather than something helpful and effective. It will ultimately fail in its core objective, which is to protect the rights, identity, and the land of the indigenous people of Nagaland and those who call the state of Nagaland their home. Thank you for watching Hornbill TV. I'm NGULLIE. See you next time.